So tell me where answer of zeta LT here now. How much zeta LT value? If laterally unsupported beam is there, so we have to do this calculation, zeta LT, alpha LT, lambda LT and MCR. That value we have to calculate for FBD, calculation of FBD. Why? Because if the beam is laterally unsupported means due to the torsional effect is coming on the beam. If beam is simply supported and torsional effect is not coming, then that beam is the laterally supported. Laterally supported, it means no torsional effect, and laterally unsupported means the effect of torsional effect is there. So if torsional effect is there at that time, we have to calculate this FBD. And that why FBD is nothing but design bending compressive stress. And while calculation of FBD, we have to calculate the zeta LT, phi LT. Okay. So now tell me the zeta LT. Here I have written formula 1 divided by this phi LT plus phi LT square minus lambda LT square. Who has did this calculation? 7.27 into 10 raised to minus 5. 7.27 into 10 raised to minus 5. Others, please. Swapnil has given answer 7.27 into 10 raised to minus 5. File zeta LT. So now we have to put here zeta LT. We have to put zeta LT here in the FPD formula. So 7 point, the value of zeta LT is 7 point here 27.8 into 10 raised to minus 5 into Fy is 250 divided by gamma m naught is 1.1. And now calculate FBD here. Correct, 20. Deshmukh has given again correct answer. 35 division A. Okay. 7.28, correct. Now put this zeta LT value in the FBD formula. इथं वरती FBD चा फॉर्म्युला आहे बघा. मी लिहिताना फॉर्म्युले खाली लिहित गेलो आणि कॅल्क्युलेशन खालून वरती वरती प्रत्येक ठिकाणी करत आलोय. सेम यू हॅव टू डू. सो FBD इज 0.0165. 0.0165. See, not greater effect is here. Because this is stress, so Newton per mm square. Now from this FBD, now calculate MDR. सी एवढी सगळी कॅल्क्युलेशन्स केली आपण FBD साठी आणि FBD ची व्हॅल्यू किती आली हो 0.0165. याचा फरक किती पडायचा कॅल्क्युलेशन्स वरती. But it is the part of our procedure. Okay. So beta B again 1 into ZP 1248 into 07 into 10 raised to 3 into FBD is the 0.0165. Now tell me MDR.
20.59 into 10 raised to 3. 20.59 into 10 raised to 3 Newton mm. Okay. So what is EMD? So we have to check for EMDR. Check for BM at that time EMDR should be greater than EMD. It is coming or something wrong? How much EMD? So this is 29.59. How much EMD? How much? 267.35 into 10 raised to 267.35. 267.35 into 10 raised to 6 Newton mm. जर हे कन्वर्जन आपल्याला 0.26 ना, म्हणजे काय होतं आपलं एमडी वरची व्हॅल्यू कमी येते ना. किलोन्यूटन मीटर बरोबर आहे का? वेट आय विल चेक. FPD value is correct. FBD value. Please verify zeta LT value. Zeta LT is correct, 7.27. Tell me phi LT value once again. Anyone can tell me this phi LT value once again? Is this correct? 6.87 into 10 raised to 3. कोण सांगेल का? This phi LT ही व्हॅल्यू जरा जास्त आलेली आहे, ही व्हॅल्यू एवढी येत नाहीये. Phi LT is equal to 0.5.
ओके, करेक्ट आहे का? 580. सो समथिंग वेंट रॉंग. फॉर्म्युले बरोबर आहेत, सगळं बरोबर आहे, मग चुकतंय का? Here GTILT should less than 1. It is correct, no? As per our formula, GTILT should less than 1. So हे लेस दॅन 1 आहेच, बरोबर आहे. त्याच्यावरून मग FBD दिस GTILT इंटू FY डिवाइडेड बाय गॅमा नॉट केलं तर हे किती येते? 0.0165. बरोबर आहे, पॉईंट नॉट, हे बरोबर आहे ना? 0.0165. FBD इज इक्वल टू, हे व्हेरीफाय करा एकदा. FBD is equal to this GTILT FY gamma m naught. So this calculation please verify once again. Okay, so this is correct. So then as per our calculation, if this is correct, then this calculation MCR ची व्हॅल्यू थोडीशी कमी येते, हीच व्हॅल्यू चुकते आपली. मग एकदा MCR ची व्हॅल्यू परत एकदा चेक करता का, हे शेवटचं कॅल्क्युलेशन? सगळे युनिट्स आपले बघा एकदा चेक करा, MM मध्येच आहेत ना? ऑल युनिट्स 2 इंटू 10⁵, दिस 2451 moment of inertia, again this 350. एकदा परत कॅल्क्युलेशन करता का MCR चं? मला सांगा परत एकदा MCR चं कॅल्क्युलेशन. टेल मी दिस कॅल्क्युलेशन once again. हा, येते का? काय चुकते? हे किती आले MCR?
516.73 into 10⁶. रूट वापरलंय का इथं, का विदाउट रूट आहे ही? स्वप्नीलने हे आन्सर दिलं होतं. विथ रूट और विदाउट रूट दिस 516? ओके, विदाउट रूट म्हणजे 23, म्हणजे तेवढीच आहे. म्हणजे काहीतरी आपल्याला सेक्शन एक तर मग दुसरा सिलेक्ट करावा लागतोय जास्त झेड असलेला. ओके, सो हिअर ऍक्च्युली दिस इज अनसेफ, पण आता खूप कॅल्क्युलेशन्स आहेत. आपण काय आता परत रिपीट कॅल्क्युलेशन करत नाही. तुम्हाला कळायला पाहिजे फक्त की झेडची व्हॅल्यू थोडी जास्त सिलेक्ट करायची, कारण का एमसीआरचा sorry, not MCR, here we have calculated FBD value here. So this FBD value, sorry, MDR value, when we are calculating MDR value, the ZP is there. So the ZP value we have to select, greater section we have to select. So if this value is greater, then our MDR value will be greater. ZP ची व्हॅल्यू वाढत गेली तर MDR ची व्हॅल्यू इथे वाढत जाणार आहे. आर यू गेटिंग? ओके, so in this way we have to calculate this step. So now next step is the step number 6. Check for which? Design of beam. Check for design of beam. Okay, but in problem statement they have told only take the deflection check. Have you seen? Please read. Shear and deflection, वेब क्रिपलिंग आणि वेब बकलिंग त्यांनी सांगितलं नाही. जर सांगितलं नसेल तर सगळे चेक घ्यायचे, जर जेवढे सांगितले तेवढेच घ्यायचे नाही तर. Okay, in the problem statement they have told only check for shear and check for deflection. शिअरचा चेक आपण स्टेप नंबर 4 मध्ये घेतलाय, बेंडिंग मोमेंटचा तर कॅल्क्युलेट करावीच लागते आपल्याला. सो नाव हिअर वी हॅव टू टेक ओनली चेक, दॅट इज दी चेक फॉर डिफ्लेक्शन, बिकॉज they have personally told in the our problem statement, take for deflection check. So here check for deflection only. Others you can take, no problem. जास्त केलं तरी काय अडचण नाही, पण जे सांगितलं ते तर ऍटलिस्ट व्हायला पाहिजे. सो चेक फॉर डिफ्लेक्शन हिअर. So check for deflection. So we have to calculate delta actual. So delta actual, but here two types of loads are given. Two types of loads are given. So it means we have to calculate actual deflection. So for central point load plus UDL, for both we have to calculate delta actual due to these two loads. So central point load, how much? WL cube divided by 48 EI, and for UDL how much? 5WL raised to 4 upon 384 EI. बरोबर आहे ना? Please check the formula. Is this correct? 5WL 5 आहे ना? 5WL raised to 4 upon 384 EI. Now, okay, so now W सेंट्रल पॉइंट लोड विदाउट फॅक्टर्ड लोड, जो सर्व्हिस लोड आहे तो, म्हणजे आपल्याला सर्व्हिस लोडच दिलाय एक्झाम्पल मध्ये. सो दॅट सर्व्हिस लोड, हाऊ मच पॉइंट लोड इज गिवन? 50 kilonewton इज गिवन. सो 50 into 10⁻3, 50 kilonewton is given, 10⁻3 for Newton. Then length, effective length, how much we have calculated? 4850 cube divided by 48 into EI is 2 into 10⁵, and I is the moment of inertia about here, Ixx we have to take.
moment of inertia about x-axis. So ixx, how much value of ixx we have written in the step number 2. Ixx 19159.7, 19159.7 into, sorry, 159.7 into 10 raised to 4. This is for central point load. This is for UDL 5 into UDL is how much? UDL is I think 40 into L raised to 4. L is 4850 raised to 4 divided by 384 into 2 into 10 raised to 5 into again I is 19159.7 into 10 raised to 4. So now calculate. This is the actual deflect. How much actual deflection delta actual in mm? 3.1. Snehal has given answer me 3.1 mm. Others please. 3.10. 10.62 Swapnil. Others please. 10.62 Vaishnavi also given. So Snehal, please verify your answer again. 10.62. 10.62 is the I think correct answer. Okay. Okay, 10.62. Sheetal also given cell. So 10.62 is, I think is the correct answer. So correct actual deflection is 10.62. Now we have to calculate allowable delta. So allowable delta allowable. So delta allowable is L divided by 300. So L is 4850 divided by 3 is equal to 16.16. Correct. 16.16 or 66. 16.16. Okay. Mm.
So what is our check for deflection? What is check? So delta actual should be less than delta allowable. So here delta actually is 10.62 and delta allowable is 16.6. Hence safe. डिफ्लेक्शन मध्ये तर सेफ येते बीम आपली. ओके 16.16. okay, correct. So in this way we have to solve this laterally unsupported beam example. Okay, so I will give one more example to you for homework, but I will tell you some of the tricks in this example. So write down next example, example number 4. Okay, write down design a steel beam section, design a steel beam section for supporting roof, for supporting roof of a big hall, of a big hall for the following data, for the following data, and apply the usual apply the usual checks, apply the usual checks, and assume, full stop, assume grade of steel Fe410, grade of steel Fe410. This is given for Fy is equal to 250. For Fe410 steel, Fy is equal to 250. For that purpose they have given. So this is the beam given. Okay, so following data is next: small a, clear span is 6.5 meter. Then small b, end bearings is equal to 150 mm. Then small c is the imposed load on the beam, is equal to 10 kilonewton per meter square. D, small d, dead load inclusive self weight, is equal to 4 kilonewton per meter square. E, restriction on beam depth, is equal to 375 mm.
restriction on beam depth 375 mm, and small f small f beam small f is beam is laterally supported throughout. Beam is laterally supported throughout. Okay, so this is the problem statement they have given. So now we have to design the beam. I think they have given uh, one more EFG. One more data is given, that is center to center spacing of beams is equal to 3 meter they have given. बिकॉज रूप ट्रस म्हणजे एखाद्या शेड जे असतं त्या शेडला वरती ट्रस आहे, त्या ट्रसला सपोर्ट म्हणून बीम दिलेले आहेत, तर त्या बीम डिझाईन करायचे आपल्याला. सो तर 2 बीम मधला डिस्टन्स त्यांनी दिलेला आहे 3 मीटर. अशा भरपूर बीम असतील, आपण एकच बीम डिझाईन करणार, पण 2 बीम मधला डिस्टन्स 3 मीटर दिलेला आहे त्यांनी. दॅट इज गिवन डेटा. ओके, सो now here important part is, first we require the load. So here load is given. Which type of load is given? Actually load given, imposed load on beam 10 kilonewton per meter square and dead load on the beam 4 kilonewton per meter square. Means two types of load given. So we have to add these two loads. Dead load म्हणजे स्वतःचं बीमचं वेट, आणि इम्पोज लोड म्हणजे त्याच्यावरती येणारा लाईव्ह लोड. कोणीही त्या रूपवरती जर असेल, मुवमेंट होत असेल, तर त्याचा लोड. सो हियर फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट टोटल UDL, कारण का युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे. टोटल UDL इज इक्वल टू 10 किलोन्यूटन पर, तो कोणता असणार आहे तुमचा? इम्पोज लोड प्लस dead load. Are you getting these two loads? So 10 plus 4, so 14 kilonewton per meter square. 14 kilonewton per meter square is the total UDL. But UDL ची इंटेन्सिटी कशात असते? किलोन्यूटन पर मीटर मध्ये असते. दिस इज किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. 10 plus 4, 10 is the imposed load, 4 is the dead load. So 10 plus 4, 14 kilonewton per meter square is the your load. But UDL आपण जे बीमवरचं जे UDL असते त्याची इंटेन्सिटी कशात असते? किलोन्यूटन पर मीटर. सो हियर द स्पॅन इज गिवन 3 मीटर स्पॅन वरती. 3 मीटर स्पॅनला तुमच्या बीम आहेत, एक बीम नंतर दुसरी बीम 3 मीटरला आहे, असं त्यांनी दिलेलं आहे. सो इफ वी मल्टिप्लाय बाय हियर 3, if we multiply by 3, then we will get the our load in meter. So here this 14 into 3, 14 into 3. So 14 कशासाठी? हा 14 हा पूर्ण या एरियावरचा लोड आहे.
मग तो किती मीटरला डिवाइड आहे, तर 3 मीटर लेंथला डिवाइड आहे. सो इफ वी मल्टिप्लाय विथ 3, देन दिस लोड विल गेट फॉर पर मीटर. एका मीटरसाठी किती, 3 मीटरसाठी हा एवढा आहे. मीटर स्क्वेअर म्हटले म्हणजे एवढ्या एरियावरती ऍक्ट होतोय तो असा. पर मीटर स्क्वेअर एरियावरती ऍक्ट होतोय. आपल्याला पर मीटर पाहिजे फक्त. मग जर 3 मीटर लेंथ असेल तर मल्टिप्लाय बाय 3 केलं तर आपल्याला, सो this value will get in kilonewton meter. So 14 त्रिक 42, 42 kilonewton meter is the total load. Are you getting? This is the our total load. So त्याला फॅक्टर्ड करायची नंतरची प्रोसिजर. आर यू गेटिंग? काय केलं आपण, दोन लोड एकत्र केले आणि तो मीटर स्क्वेअर मध्ये दिलेला लोड होता त्याला आपण दिलेल्या स्पॅन न मल्टिप्लाय केलं, दिलेल्या सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स न मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला 42 मिळालं. 42 kilonewton per meter is the total load. Now one more things they have given. This is the beam. The clear span of beam is given 6.5 meter, and these are the 150 mm. Please see the read the problem statement. 150 mm end bearings are given. So here in this case, if we have to calculate effective length, so here effective length is equal to, कारण का हे एंड बेरिंग दिलेत, हे बेरिंग आपल्याला इथं कन्सिडर करायचे आहेत क्लिअर स्पॅन. सो एंड बेरिंग इज इक्वल टू हियर क्लिअर स्पॅन प्लस क्लिअर स्पॅन प्लस या ठिकाणी एंड बेरिंग बाय 2 प्लस एंड बेरिंग बाय 2 करायचं आहे. I have told in yesterday's lecture, this clear span आणि वॉल थिकनेस दिली असेल, जर टोटल स्पॅन दिला असेल तर एंड बेरिंग मायनस करतो आपण, आणि जर क्लिअर स्पॅन दिला असेल तर एंड बेरिंग डिवायडेड बाय 2, म्हणजे एंड बेरिंग म्हणजेच हे वॉल थिकनेस दिलेले आहे डिवायडेड बाय 2 वी हॅव टू डू. हा, सो हियर एंड बेरिंग क्लिअर स्पॅन इज 6.